সুপ্রিয় ড্রয়িং শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো এবার আমরা পেন্সিল স্কেচে একটি সিনারি আঁকি। প্রথমে একটি 2 চাল বিশিষ্ট ঘর আঁকি। এরপর ঘরটির পিছনের দিকে গাছপালা আঁকি। তারপর ঘরে যাওয়ার একটি রাস্তা আঁকি এবং রাস্তাটির এক পাশে বেড়া আঁকি। এরপর রাস্তাটির দুপাশে ঘাস সমৃদ্ধ মাঠ আঁকি। এবার দূরবর্তী স্থানে একটি ঘর সহ কিছু গাছপালা আঁকি। সব শেষে কিছু মেঘ ও উড়ন্ত পাখি এঁকে ছবিটি সম্পন্ন করি।